Okay. Primary and secondary sources. The primary sources are evidence that historians used to know about the events, peoples, and their everyday life in the past. The study of primary sources is crucial to the study of history as they provide first-hand and original account of the past. Oral histories, objects and artifacts, photographs, and documents such as the newspaper, census record, and diaries and journals and inventories are the primary sources. The secondary sources. What are the primary sources? The secondary sources are any accounts, record of the evidence derived from the interpreting and analyzing an original and primary সোর্সেস মানে কি প্রাইমারি সোর্সেস কী কী আছে যেগুলো আমরা পাচ্ছি, যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন রেকর্ড, ডায়েরিজ, জার্নালস অ্যান্ড ইনভেন্টারিজ অ্যান্ড প্রাইমারি সোর্সেস। আর সেকেন্ডারি সোর্সেস হচ্ছে যেগুলো আমরা তার পরে পরে পাচ্ছি, যেমন হচ্ছে অ্যাকাউন্ট, রেকর্ড অ্যান্ড এভিডেন্স, যেগুলো আমরা পরে পরে পাচ্ছি। মোস্ট বুক ইন দ্য হিস্ট্রি সেকশন অফ দ্য লাইব্রেরি আর দ্য সেকেন্ডারি সোর্সেস, মানে আমরা যেগুলোই দেখতে পাচ্ছি সবকটা কিন্তু সেকেন্ডারি সোর্সেস অফ হিস্ট্রি আমরা পাচ্ছি। এবার হচ্ছে রেনেসাঁস। Renaissance was a cultural movement that begins with the Florence in the late Middle Age and then spread to the Florence, Italy in the late Middle Age and then spread to the rest of the Europe. The movement of influenced literature, এগুলো কী কী ইনফ্লুয়েন্স করেছিল? লিটারেচার, ফিলোসফি, আর্ট, পলিটিক্স, সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজন। ইট শ দ্য revolution in the intellectual, social and political domain. However, it also knows that the artifacts of the development, মানে রেনেসাঁসে কী কী ঘটেছিল, কী কী হয়েছে, কীভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এটা বোঝাচ্ছে এখানে। মেন রেনেসাঁসের প্রথম স্টার্ট হয়েছে ফ্রম ফ্লোরেন্স, ইটালি। ওখান থেকে স্টার্ট হয়েছে কিসের ওপর ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে, যেমন আমরা ইনফ্লুয়েন্সারদের দেখি সেরকম কিসের ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে না, লিটারেচার, ফিলোসফি, আর্ট, পলিটিক্স, সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজিয়নেতে হয়েছে। এবার কজেস অফ রেনেসাঁস। দ্য ফলোয়িং ওয়ার দ্য মেজর কজেস অফ রেসপন্সিবল ফর দ্য রেনেসাঁস। ফল অফ, তাহলে এখানে কজেসগুলো কি? ফার্স্ট কজ হচ্ছে ফল অফ কনস্ট্যান্টিনোপল হচ্ছে in 1453 CE the Ottoman Turks attacked the occupied Constantinople, which was famous center of learning. Many আমাদের যেমন এখানে ইন্ডিয়ার হচ্ছে নালন্দা ছিল, যেখানে সবাই এসে পড়তে আসতো, সেরকমই এখানে হচ্ছে তোর কনস্ট্যান্টিনোপল। Many Greek scholars fled took shelter in Italy. As a result, University of Florence, Venice and Milan in Italy became the important center of the education. The rise of new nobility. An increase in trade led to the emergence of the new classes of noble who were actually merchant and not noble by birth, who patronized the learning. Discovery of new routes. Due to the fall of the Constantinople, trade was hampered. In order to ensure the profitable trade, a new route was discovered along with the new lands. This voyage of discovery opened up a new center of trade, which also became the site of cultural exchanges. এখানে অনেক মানুষ আসতে আরম্ভ করলো, অনেক কালচারাল ইভেন্টস চেঞ্জ হতে থাকলো, মানে তুই আলাদা কালচার থেকে এসেছিস, আমি আলাদা কালচার, তো তখন আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু চেঞ্জ হতে থাকলো। নিজেদের মধ্যে এখানে নতুন একটা কালচারাল ডিফারেন্স তৈরি হলো, কিন্তু নিজেরা সব কিছু, যেমন বাইরেকার খাবার এখানে এলো, এখানকার খাবার বাইরের লোকেরা জানতে পারলো, এরকম হলো। Next হচ্ছে crusade. The crusades are the holy wars of the save the Christianity from the onslaughts of the Turks and brought the Europe in close contact with the Arabs, who had made a great advancement of the field of science and philosophy. এখানে আস্তে আস্তে খ্রিশ্চানিটিকে এক্সপ্যান্ড হলো। খ্রিশ্চানিটি এক্সপ্যান্ড মানে হচ্ছে যারা খ্রিশ্চান ছিল অনেক বেশি খ্রিশ্চানিতে আরও বেশি কনভার্ট হতে থাকলো। ইনভেনশন অফ প্রিন্টিং প্রেস. দ্য ইনভেনশন অফ প্রিন্টিং প্রেস বাই দ্য Jonathan Gutenberg accelerate the Renaissance movement of the printing helped to in spreading the ideas of different parts of the Europe. The translation of Bible and other important works made people aware, and they now begin to question the validity of age-old practice and belief. এখানে আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরনের আগেকার দিনে যে বিলিভসগুলো ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড হতে স্টার্ট করলো। নেক্সট হচ্ছে ফিচার অর ইম্পর্টেন্স। Humanism, the medieval period of everything
The humanism in the medieval period of everything revolves around the region. People were taught not to think about the world but to concentrate on God. However, the Renaissance thinkers believed that the human life in this world was great important. They came to be known as the humanists because they shifted the focus from the godly affairs to the human affairs. Francisco Patrica is the called of the father of the humanisms. এ প্রথম হিউম্যানিজমসকে মানে আরও বেশিভাবে স্প্রেড করতে হেল্প করলো। হোয়াট ইজ হিউম্যানিজম? হিউম্যানিজম মানে হচ্ছে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কীভাবে হেল্প করছে আর কীভাবে গডের সাথে সে কানেকশন বানাচ্ছে। জাস্ট লাইক হিন্দুইজমেতে সন্ন্যাসী বা যারা পুরোহিত যারা থাকে, ঠিক আছে। র্যাশনালিজম, দ্য রেনেসান্স থিঙ্কার্স ওয়ার ভেরি র্যাশনাল অ্যান্ড দেয়ার থিঙ্কিংস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ অ্যাকর্ডিং টু দেম everything has a reason and everyone has the right to reason and question. They refuse to accept everything blindly, even the authority of the church. মানে এরা কিছুই এরকম বিলিভ করতে থাকতে চাইছিল না যে শুধুমাত্র চার্চ বলবে বলে আমি বিলিভ করবো, এরকম চাইছিল না। স্পেসিফিক স্পিরিট, দ্য স্কলার The scholar endeavored to find the scientific explanations of things around them. This approach was based on the observation, experiments, and conclusion. Spirit of inquiry. This was the most important aspect of the Renaissance. People now begin to question, discover the knowledge, and explore the unknown. Such inquiry led to the voyage of discovery and explorations. This resulted in the discovery of new lands. Realm. Along with the humanism and the spirit of inquiry, and the realm became the visible. Particularly in these paintings, artists painted the actual beauty of the world in the grace of real men and women.